مرايلها بأعمالها، مو مرايلها بألوانها، مرايلها بأعمالها. Assalamu alaikum everyone. Good morning, Your Excellencies. Good morning, ladies and gentlemen. This year was an exceptional year to everyone around the world. At the beginning of the year, the UAE was able to launch its Mars mission. At the end of the year, Strata and Boeing would like to announce the delivery of the first Boeing 787 vertical fin assembled here in Al Ain. This achievement will allow the UAE to integrate further into the global aerospace supply chain. Ladies and gentlemen, let's start with a video that showcases the journey of the parts from the beginning till the end. And now I would like to welcome both Ismail Ali Abdullah, CEO of Strata, and Bernard Dunn, President of Boeing Middle East, North Africa and Turkey, to share their thoughts on this bilateral bond between the two companies and what this achievement means for both of them. أصحاب المعالي والسعادة، الأخوة والأخوات، زملائي الأعزاء، من قبلة السلام أحييكم بتحية السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشهد اليوم ثمرة شراكة استراتيجية امتدت قرابة عقد من الزمن بين شركة ستراتا للتصنيع وشركة بوينغ، حيث نحتفل اليوم بإنجاز عالمي بجميع المعايير والمقاييس مع تسليم الشحنة الأولى من المثبت العمودي أو ما يعرف بالفيرتيكال فين لطائرة البوينغ 787 دريم لاينر، والتي تحمل شعار صنع بفخر في دولة الإمارات. في البداية أتوجه بجزيل الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة التي آمنت بكفاءات وطاقات بنات وأبناء الإمارات، واستثمرت بتطوير مهاراتهم الأكاديمية وخبراتهم لتقدم بذلك الركن الأساس الذي بني عليه نجاح اليوم. وتحتفل دولتنا الحبيبة باليوم الوطني 49 لقيام الاتحاد، نجدد العهد على مواصلة البناء والمساهمة في تطوير قطاع التصنيع الوطني بوصفه أحد أبرز ممكنات بناء الاقتصاد القائم على المعرفة. حضورنا الكريم، نجتمع اليوم لنحتفل برحلة امتدت طيلة 4 أعوام منذ ولادة مشروع ستراتا بلس، والذي أطلق خصيصا في العام 16 من الألفية الثانية لاحتضان أكبر خط إنتاج لتصنيع أجزاء الطائرات التجارية في المنطقة، وأكبر عملية نقل معرفة في مجال تصنيع الطائرات التجارية إلى المنطقة. حضورنا الكريم، يجمع الكثير أن هذا العام عام شحيح ظنين، تغيرت فيه القواعد والمسلمات، وتباطأت فيه عجلة مختلف القطاعات عن الدوران. وفي بداية الأزمة أرسل لي أحد أشقائي تغريدة لصاحب السمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، غرد فيها سموه قائلا: وصلتني هذه الرسالة من الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، حكمة أعجبتني، الناس سواء، فإذا جاءت المحن تباينوا. أسأل الله التثبيت والسداد وقت المحن. وكانت المحنة فرصة لنا ومخرجا لتأجيل هذا المشروع، ولكن هذه الإمارات التي تعلمنا منها وتعلمنا فيها العزيمة والإصرار والعمل بجد في مواجهة
التحديات، فسلمنا إلى السماء لا إلى غيرها. إن إنجاز اليوم هو حق دليل على ثقتنا الراسخة بقطاع الطيران العالمي وقدرته على استئناف نشاطه القوي بعد انقضاء الظروف الاستثنائية بإذن الله. لقد كتب فريق عملنا صفحة جديدة في سجل علامة صنع بفخر في الإمارات، ويعد هذا الإنجاز دليل واضح على التكنولوجيا المتقدمة والخبرة التصنيعية الواسعة في أشد الظروف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hi, I'm Bernie Dunn. I'm president of Boeing, Middle East, North Africa, and Turkey. Today is a great day for the Boeing company, for Strata, and for the United Arab Emirates, because today is the day that Strata celebrates the successful completion of its very first Boeing 787 vertical fin shipset. In 10 short years, Strata has gone from a concept on paper to a Boeing Tier 1 composite supplier and the first in the Middle East. Strata is crucial to the UAE's vision of aerospace, and in particular the UAE's focus on establishing a manufacturing base. With every success, Strata expands the UAE's capabilities in this area and its global presence. We congratulate Strata on this important achievement. We celebrate with you, and we look forward to many years of working with you in the future. Go Strata, Alf Mabruk. I'd like to welcome another valuable guest, Elizabeth Lund, Vice President and General Manager of the Commercial Airplane Supply Chain, to share her thoughts on this remarkable milestone between the two companies. I'm Elizabeth Lund, Vice President and General Manager of Boeing Commercial Airplane Supply Chain. I want to congratulate everyone at Strata on assembling your first 787 vertical fin. This is an incredible accomplishment and highlights the strength of our 10-year partnership and is truly a testament to the talent and commitment of the aerospace industry in the United Arab Emirates. From our annual Strata apprenticeship programs in Salt Lake City and our hands-on support in Al Ain, we have worked as one team to thoroughly leverage industry best practices and overcome challenges. This complex build for Strata was a stretch goal, and you have achieved it, including complex manufacturing techniques like moldable plastic shims and one-up drilling and assembly. Because of our ongoing collaboration, we are confident that when Strata delivers these 787 vertical fins, they will be on time and of the highest quality. Strata's story is part of the 787 Dreamliner legacy. Today, the 787 ribs that Strata is currently building are flying around the world. And when someone looks at a 787 in the skies of the future, there's a good chance the vertical fin will also be a product of Strata's workmanship. Thank you, Strata, for your support and participation on the 787 Dreamliner program, and congratulations on this important milestone. The delivery of the very first Boeing 787 vertical fin would not have been possible without the resilience and the dedication of the employees in both companies. In the next segment, we'd like to recognize their hard work and their contributions. It gave me a lot of experience, opportunity to work with great people. I learned a lot, and definitely a great experience. This project is very important to me, as it has been the biggest project I was working on. It's really super excitement to be part of it, and I am very grateful for that. لا مكان لكلمة مستحيل. It's been a great partnership with Boeing and Strata to accomplish the completion of the first vertical fin. It would be friendship. Foundation for the future. قصة فخر ونجاح. To me, this project means a successful partnership. It's a national pride. So if I had to sum it up in one word, I would say excitement. I'm excited to be here, excited for Strata's accomplishment,
and excited to see these two teams come together to accomplish something so amazing. And now, ladies and gentlemen, we'll be joined by Ismail Abdullah from the shop floor to unveil the first vertical fin assembled here with pride in Al Ain. قبل 8 أشهر شهر 4 اللي مضى وقفنا هنا وتكلمنا عن أهمية الإنجاز، تكلمنا عن أهمية استمرارية الأعمال في جميع الظروف، لا سيما الظروف الصعبة. واليوم نحتفل معاكم بإنجاز جديد لشركة ستراتا للتصنيع، وهو تصنيع المثبت العمودي لطائرة البوينغ 787 دريم لاينر. وهذه الشحنة الأولى التي سوف يتم تصديرها من هنا دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. Ladies and gentlemen, and now here we start with the Q&A session along with the CEO of Strata, Ismail Ali Abdullah. Mr. Ismail, thank you very much for being with us today to address some of the media questions and to share your thoughts on this journey. It's a pleasure to be with you here, Hamdan. Thank you very much. The first question we received was, what does it mean for Strata and the wider aviation industry to deliver the first ship set of the Boeing 787 vertical fin? 10 years ago, Hamdan, we've embarked on a journey with Boeing to start manufacturing products for them, and we had a vision to become a strategic partner of choice for the Boeing company. We've started with a number of projects with 3 production lines, mainly manufacturing ribs for Boeing on the 777, the 787 and the 777X. And 4 years ago, back in 2016 at Farnborough Air Show, we have signed with them a contract to manufacture the vertical fin of the 787. Fast forward 2020, we are celebrating the production of the first ship set of the 787 vertical fin during the most difficult time for this industry. And I'm very proud of the achievement that we have made today. It's outstanding that in spite of all the challenges the world was facing, that you guys were able to deliver to your commitments. Tell us more about the people who work on the production line of Strata Plus, and what additional training did they take prior to launching this production line? A major production line like this is very complex, and it requires operational plans. It also requires some training plans. So we had our engineers and technicians being trained at Boeing facilities in the States, and you can imagine, you know, from March onward with the pandemic, we have made some strategic decisions to bring people back before the shutdown and the lockdown in the US. We had actually asked some people to stay during the lockdown to ensure that they get the proper knowledge and proper training. So it was a lot of fun to manage. Yes, it was a difficult time, but everyone working on this line really stepped up, and it shows that during difficult times what people can do. I'm proud of my engineers, of my technicians. Today we have around 50 people working on this production line, and once we ramp up, probably we're going to be around 80 people. Our Emiratization rate or Emiratization target is to be comparable to Strata, the rest of the production line, so it will be at around 60%. I'm sure since you are now, your company is building a state-of-the-art aircraft component, which is the vertical fin. There was a really huge investment in terms of technology. Okay, can you elaborate more on that? What was the investment? One of the streams that we've worked with Boeing on is actually related to research and technology. So we have a number of projects with them. One of these projects is actually to introduce robotic drilling into the vertical fin.
and the team is working with the Boeing team on that, and hopefully in the coming years we will be seeing that robot actually working here on this production line here at Strata Plus. Since the topic nowadays is the pandemic and how people are dealing with it, were there any delays in terms of supply chain for Strata, or in terms of sharing these kind of resources to Strata? Were there any difficulties or delays? During the pandemic, the first and the most important thing for us was to ensure the safety of everyone, the safety of my colleagues when they come to work. So we have applied all the regulations and the requirement from the Ministry of Health, all the recommendation from Saha, also all the recommendation from the World Health Organization to ensure the safety of everyone, whether it's social distancing, whether it's thermal scanning, whatever it is. We've tried and we've ensured that these things are implemented. When it came to the production line, the curveball that we have seen with the pandemic is actually historic. The past 100 years, we've never seen something like this hits our industry. So the supply chain, we had to manage the supply chain closely. We've worked with Boeing very closely to ensure that we deliver. Our target was to deliver one shipset before the end of the year. And I'm really proud that the team gave me a nice surprise, and I'm gonna tell you this secret. Actually, the first shipset of the 787 vertical fin was delivered at 1 o'clock on the 2nd of December. Truly outstanding, truly outstanding. Fortunately, the year is coming to an end now, and with the vaccination as being the highlight of the end of the year around the world, do you see any further challenges or changes on the airplane demands in the world that could potentially impact the manufacturing industry in the upcoming years? From an aviation perspective, this is one of the largest or the largest single event over the past 100 years. Airlines, manufacturers, companies in the supply chain are working to navigate through it. The vaccine is actually a very good news for everyone, so we can kickstart the aviation industry. It might take us a couple of quarters next year to go back to the right level of demand. But from my perspective, it's a positive news. But again, Hamdan, what's life without the challenge? You know, this is one of the things that I've learned. During good time, you have to deliver. During bad time, you have to deliver also. So Ismail, tell us how Strata was able to tackle this pandemic. When the pandemic started earlier this year, we were tasked to look at what opportunities or what can be done through our infrastructure to support the first line of defense. So we have teamed up with Honeywell, which has been a long-standing partner of our shareholder Mubadala, and we have introduced the first production line for the N95 respirator here in the region. We were proud that actually we have made the UAE from an importer of these masks to an exporter of these N95 masks. These masks are now not only being utilized by the front line of defense here in the UAE, but also around the world. This showed how you can utilize the infrastructure and the capability of your industrial footprint and pivot to address critical needs, such as the critical need for the N95 respirators. Okay, now let's switch for some of the Arabic questions. إسماعيل، ممكن تحدثنا عن أهمية هذا الإنجاز لقطاع الصناعة بشكل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ الله يسلمك حمدان، خط إنتاج المثبت العمودي لطائرة البوينغ 787 دريم لاينر هو أكبر خط إنتاج لشركة ستراتا للتصنيع. خط الإنتاج هذا دليل على الثقة اللي بنتها ستراتا مع شركائها الاستراتيجيين، من بينهم بوينغ. بدأنا علاقتنا مع بوينغ بتصنيع خطوط إنتاج أخرى، 3 خطوط إنتاج كنا نصنع لهم أضلاع المثبت العمودي والأفقي على طائرات البوينغ 777 و787 وأيضا 777 إكس
الجديدة. خط الإنتاج هذا أكبر عملية نقل معرفة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة، وبالتحديد إلى هنا إلى ستراتا بلس. الإنجاز هذا خطوة لشعار صنع بفخر في الإمارات، وطبعا نحن نفتخر أن الإنجاز هذا قامت به شركة ستراتا في أصعب ظرف يمر على صناعة الطيران بشكل عام خلال 100 عام الماضية، وبسبب كوفيد 19 اسهل شيء كنا نقدر نسويه ان نوقف المشروع او نأجل المشروع، لكن تعلمنا في الدولة هذه مواجهة التحديات، وان التحديات هي اللي تصقل المهارات، وهي اللي تميز الشركات وتميز الاشخاص. فلذلك الحمد لله هدفنا كان ان ننجز المشروع هذا قبل نهاية العام. وبخبرك شيء يمكن الشباب ما قالوا لك إياه، الشحنة الأولى من المثبت العمودي لطائرة البوينغ 787 الفريق الهندسي والفني المسؤول عنه خلصوا الشحنة الأولى في يوم 2 ديسمبر، وهذا يوم عزيز على قلوبنا كلنا، الساعة 1 ظهرا. شيء جميل، شيء جميل أن تكاتف الفريق قدر يوصل أول شحنة في الوقت هذا اللي ذكرته أخوي إسماعيل. أنتم بنيتوا العلاقة بينكم وبين بوينغ قبل 10 سنوات، وين تشوف الشراكة هذه في المستقبل؟ السنة الجاية إن شاء الله بنحتفل مع بوينغ بمرور 10 أعوام على العلاقة الاستراتيجية بين وبينهم. خط الإنتاج هذا رابع خط إنتاج، وبدينا أيضا مباحثات معاهم لإضافة خطوط إنتاج أخرى. بوينغ شريك استراتيجي لستراتا، وأكبر دليل أن بدينا خطوط إنتاج صغيرة إلى خط الإنتاج الكبير هذا، وهذا أكبر خط إنتاج لشركة ستراتا. اليوم إذا بتطير على أي طائرة بوينغ تجارية، إذا بتطير على أي طائرة لبوينغ، طائرة تجارية وايد بادي أو على الطائرات هذه، أكيد راح تحصل قطعة مصنوعة بكل فخر هنا في الإمارات. ما شاء الله، شيء جميل والله، شيء جميل. زين، بما أنك ذكرت خط الإنتاج الجديد، كم المدة التي استغرقتها عملية تجهيز الخطوط حتى وصول للجاهزية الكاملة للإنتاج؟ نحن الله يسلمك وقعنا العقد مع بوينغ عام 2016 في المملكة المتحدة في معرض فارنبورو الدولي للطيران، ومن هناك بدأت خطة أو الخطة التشغيلية والخطة التدريبية للبرنامج هذا. جزء من الخطة هذه إنشاء التوسعة الجديدة اللي نحن قاعدين فيها، اللي هي ستراتا بلس، عشان تحتضن خط الإنتاج هذا، ومثل ما قلت أكبر خط إنتاج لستراتا للتصنيع. أيضا جزء مهم من الخطة التشغيلية هي الخطة التدريبية للموظفين، فابتعثنا عدد من المهندسين والمهندسات والفنيين إلى شركة بوينغ، إلى مصانعهم في الولايات المتحدة لتدريبهم على خط الإنتاج هذا، يأخذون الخبرة وينقلون المعرفة هذه لهنا لستراتا. وطبعا مع أحداث الجائحة يعني واجهنا عدد من التعقيدات، واجهنا عدد من التحديات، لكن الحمد لله الفريق قدر أن ينفذ الخطة وينجز العمل في الوقت اللي تم الاتفاق فيه مع بوينغ. كان في كثير من المشككين اللي اعتقدوا أن بسبة الجائحة نحن بنقدر نوقف أو نقدر نأجل، لكن الله يسلمك نحن نحب التحديات، نواجه التحديات، والحمد لله الإنجاز هذا خير دليل على أن مستقبل صناعة الطيران في دولة الإمارات مستقبل مشرق. والأهم من ذلك كله على أن شعار صنع بفخر في الإمارات دائما مستمر في الأيام السهلة وأيضا في الأيام الصعبة. Ladies and gentlemen, we'd like to thank you all for being with us today to celebrate the delivery of the first Boeing 787 vertical fin assembled with pride here in Al Ain. This small step for Strata magnifies a greater step for the manufacturing industry in the UAE. Thank you for being with us, and we hope to see you soon with greater achievements. Have a good day.